Your Excellency, thank you for your well welcome, and it is a pleasure to meet with you today to discuss several topics of great importance to both our countries and regions. Jordan and Germany, as you said, enjoy a deep and enduring partnership that is rooted in shared values, mutual respect, and robust cooperation across political, economic, and humanitarian spheres. And we highly value our ties with Germany and remain deeply committed to further expanding bilateral cooperation across various fields, as well as cooperation with the European Union. Our partnership has been growing in vital fields such as education and development, and we continue to discuss opportunities to expand our cooperation even further. Germany has also been a steadfast supporter of Jordan's efforts in pursuit of regional stability and providing humanitarian assistance where needed, and we are very grateful for that enduring friendship. Israel's war on Gaza must stop. The unfolding humanitarian catastrophe in Gaza has reached unspeakable levels. The images of starving children in Gaza have outraged people around the world. It is a stain on our shared humanity to allow this to continue. The alarming rise of starvation and suffering among Gaza's civilian population must compel the international community to act with urgency and unity. Aid cannot be politicized. The targeting of starving civilians gathered to receive aid is unconscionable. We reiterate our calls for an immediate and lasting ceasefire, full respect for international humanitarian law, and unimpeded access for humanitarian assistance to all parts of Gaza. Jordan has led regional efforts by dispatching and coordinating aid convoys to Gaza, providing extensive medical support, and facilitating safe passage for the injured. We are grateful for Germany's support for the humanitarian response in Gaza. Moreover, the ongoing and dangerous escalation, as you mentioned, in the West Bank and violations of Muslim and Christian holy sites in Jerusalem must stop. The situation is volatile and risks igniting a wider regional conflict. We must all work together to push for an end to the war and escalation in order to create a political horizon to pave the way to just and comprehensive peace on the basis of the two-state solution. And we appreciate Germany's support for the two-state solution. Elsewhere, we reaffirm our support for Syria's sovereignty, unity, and territorial integrity as the foundations for its recovery and long-term stability. Syria's stability is vital to the region. Sustained international support is essential to prevent a return to conflict and to empower the Syrians to rebuild a nation that ensures security, stability, and prosperity for all components of its diverse society. Jordan remains unwavering in its dedication to regional peace, and we will continue to work closely with Germany to uphold stability and promote the protection and the rights and dignity of all people in the region. Chancellor, I look forward to continuing our work together. I thank you for your tremendous hospitality, and I hope that I will be able, in a small way, to pay you back for the wonderful hospitality in my country in the near future. Vielen Dank. Vielen Dank, Majestät. Es ist mir eine wirklich sehr große Freude, Sie heute in Berlin zu begrüßen. Sie sind mein erster Gast aus der Region, seitdem ich dieses Amt angetreten habe. Und das ist eine glückliche Fügung, dass wir gerade heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Unsere beiden Länder, Jordanien und Deutschland, verbindet eine über 7 Jahrzehnte gewachsene, besondere Partnerschaft. Und das hat auch mit Ihrer sehr persönlichen Rolle in der Region zu tun. Jordanien ist ein Anker in einer Region der Welt, die nicht zur Ruhe kommt. Und deswegen möchte ich Ihnen zunächst, Majestät, sehr herzlich Dank sagen für Ihr persönliches Engagement, aber auch Ihrem ganzen Land. Sie haben eine sehr, sehr hohe Anerkennung in Deutschland, und ich möchte das auch gern von meiner Seite aus zum Ausdruck bringen. Wir haben heute sehr ausführlich über die Lage in der Region gesprochen, auch über die Situation in Gaza und im Westjordanland. Übergeordnetes Ziel der Bundesregierung sind Frieden und Sicherheit für die Menschen in Israel und in der gesamten Region. Wir sind davon überzeugt, dass eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung
die beste Chance bleibt, dieses Ziel eines Tages zu erreichen. Israel muss die katastrophale humanitäre Lage in Gaza schnell und entschieden verbessern. Es muss der leidenden Zivilbevölkerung menschenwürdige, dringend notwendige Versorgung zukommen lassen. Eine tragfähige politische Perspektive für Gaza ist notwendig, damit aus dem befristeten Waffenstillstand, den wir sehen, ein dauerhafter Waffenstillstand und ein dauerhafter Frieden werden kann. Ich will auch ausdrücklich hinzufügen, es darf keine weiteren Vertreibungen und keine weiteren Schritte hin zu einer Annexion des Westjordanlandes geben. Zurück zu Jordanien und zu meinem Gast. Jordanien ist für uns ein essentieller Partner angesichts der katastrophalen Lage in Gaza und in der gesamten Region. Wir arbeiten gemeinsam an sogenannten Airdrops, also am Abwurf humanitärer Güter aus der Luft. Bundesminister Pistorius stimmt sich dazu mit seinem jordanischen Kollegen ab. Dafür danken wir. Diese Arbeit mag humanitär nur einen kleinen Beitrag leisten, aber sie ist ein wichtiges Signal. Wir sind da, wir sind in der Region, wir helfen. Und ich möchte, Majestät, Ihnen noch einmal sehr herzlich danken, dass Sie das initiiert haben und dass Sie das auch ermöglichen. Es sind jetzt gerade, wo wir beide hier stehen, 2 A400M-Flugzeuge in der Luft, die auf dem Weg nach Jordanien sind, die dort dann auch ausgerüstet werden und aufgetankt werden, damit sie die entsprechenden Missionen ab dem Wochenende spätestens, möglicherweise sogar schon ab morgen fliegen können. Das wird abgestimmt, auch mit den Franzosen, mit den Briten der Fall sein. Und das wird dann von Jordanien aus möglich sein, auch abgestimmt mit der israelischen Regierung und den entsprechenden Freigaben in den Lufträumen. Majestät, Ihr Land ist ein verlässlicher Partner. Sie sind uns schließlich ein geschätzter diplomatischer Ratgeber, auch mir persönlich. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Rat heute bereits zum 2. Mal in diesem Jahr in Anspruch nehmen darf. Und ich möchte schließlich besonders würdigen, dass das jordanische Königshaus als Hüter für die heiligen Stätten, für die Verständigung in der ganzen Region steht und was Sie dort leisten. Ich danke Ihnen, Majestät, für Ihren heutigen Besuch in Berlin und ich möchte Ihnen auch noch einmal sehr herzlich danken für die wertvolle Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern. Thank you. Good afternoon, Your Majesty. As you've highlighted in your speech just moments ago, the situation, the humanitarian situation in Gaza has reached unprecedented levels. International organization has been warning about the starvation level of the Gazans people. If you could please tell us, what is Jordan doing today to help mitigate this tragic situation? Thank you. Well, it is, as you mentioned, just an unspeakable tragedy what's happening to the people of Gaza. Jordan, I think, has been the leading nation in providing support to the people of Gaza, as well to the people of the West Bank, not only with our 2 field hospitals that we've had there since the beginning of the conflict, but with trying to get assistance to Gaza in all means. Nothing replaces cargo with trucks to get aid, essential aid, to Gaza. At the moment, we're only being able to do 60 trucks a week. We should be doing at least 150 a day. Our trucks, unfortunately, are attacked by settlers as they go to Gaza, and this is a responsibility of the Israeli government. The frustration that we have in our country over the past year and a half is that this is politicized, and unfortunately, bureaucracy is being used as a tool to help or to push the people of Gaza into starvation. So we need international support to get truck traffic as quickly as possible in the numbers that are required. We also need the ability of UN organizations, NGOs, and other organizations around the world to be active in Gaza because they are the most capable people of doing that. And we are very grateful for Germany's support of airdrops. Airdrops is a drop in the ocean, as the Chancellor mentioned, but it does send a signal and pressure on Israel that we are trying the best that we can. But truck traffic needs to be started as quickly as possible in the numbers that we need to affect the people of Gaza in the right direction. And Your Majesty, if I may ask, would you expect Germany to put more pressure on Israel, and what are the concrete steps you would ask Germany
to take? Thank you. Would you like to go first? What we're trying to do as a group of countries, not only in the region, but with our colleagues in the EU and the United States, is to look at her political horizons. But first of all, we need to put the war in Gaza to a stop as quickly as possible, to get humanitarian aid in large numbers to mitigate the disaster that is unfolding every day in front of us. And this is part of teamwork that is happening between a group of Arab countries, the European Union, and the United States. And so one last thing just on the airdrops. Our small nation, just by ourselves, when it came to airdrops, we are now the third largest country in humanitarian airdrops in the world since 1948 and the Berlin airlift. So I understand that it is not the most efficient way of doing things, but it is something that we can do. But it is pressure on Israel to allow us to get not only to Gaza, but also to the West Bank that is suffering also.